So you see, this is very differentiated, 굉장히 또 다르죠, 전부 다 모양들이. and we will not practice this differentiation now in every part because this takes too much time. 요거를 what's the issue? You see, we make now an effort to study this very profound, and this we can't practice in every region and every point the next 5 days. 그렇게 도드라지는 부분에 있어서는 우리가 얼마든지 또 실습을 진행을 할 수가 있습니다. It's just a possibility to show you how we can analyze a problem and how we can find solutions to make something to release profound, because this has to slide and this has to slide, and if there is a restriction, there is a structural problem, and if it can't glide, then the muscle has to work in a not optimal situation, and this can lead to an overload in the muscle. Then he creates trigger points, and then the trigger points remain if you don't release these parts which are. 그래서 이렇게 도드라지는 부분들은 우리가 자주 쓰고 도드라지는 부분들에 있는 근육들은 서로 이렇게 움직이면서 글라이딩이 잘 안 되는 문제가 생겼을 때 여러 가지 문제를 발생을 시킬 수 있기 때문에 우리가 이거를 다 구분해가지고 치료를 하고 또 글라이딩 잘 되게 만들고 중요해서 지금 이런 연구를 하고 있는 겁니다. And so we have to speak about how do we know we have to practice this fascial separating techniques, or do we have primarily to treat the trigger points? 그래서 이제는 뭘 할 거냐면은 이 분리법 4번을 배웠는데 이게 어떻게 사용함으로써 근막이 정말 분리되는가. Two indicators which shows us we have to make trigger point treatment more the techniques for separation. One is you find trigger points in the teres minor, in the teres minor, in the triceps, and you treat them, it gets better and it comes back again and again. Then you have to think about where could be a problem. 그래서 만약에 근데 우리가 4번도 썼고 이렇게 여기 있는 근육들에게 트리거 포인트 치료를 했는데도 문제가 또 있다. 그거는 또 이제 한 번 더 생각을 해봐야 되는데. To release the pain direct, it's an indicator to search trigger points and to release trigger points. Yes. If there is the pain, the most important problem for the patient, we have to look for trigger points and to release the trigger points which cause the pain. 만약에 이렇게 했는데도 환자가 통증이 계속된다, 그럼 이게 진짜 이게 중요한 문제인데, 그럴 때는 우리가 진짜 트리거 포인트를 찾은 건지 그리고 제대로 이완을 한 건지 확인을 해야 됩니다. And if this works, the pain goes away. You treat the trigger point, the pain goes away. This is okay, but if the pain comes back again and again and again after the treatment, we have to think about where could be a cause which makes an appropriate loading of the muscle, that there is an overload, that there is a trigger point activated again and again. 그래서 이렇게 치료를 했는데 만약에 계속 뭔가 통증이 유발된다, 그러면은 우리가 트리거 포인트를 치료를 했지만은 이 치료하는 순간 말고 어떤 게 그 사람에게 계속 과부하를 주는가에 대해서도 생각을 해야 됩니다. And the solution is not to release the trigger points again and again, and after 2 or 3 days or 2 or 3 weeks, the problem is the same. But we have to search for the cause why there is an overuse in the muscle again and again. 그러니까 이렇게 만약에 통증이 유발일 때 백날 첫날 그 트리거 포인트 치료만 계속 할 게 아니고 어떤 요소들이 계속 오버로드를 주는지를 확인해 봐야 됩니다. And one reason, and there
are other reasons, but one reason could be such as a fascia adhesion, which make an improper loading of the muscle, and then the overload comes again. 이거 구조적인 문제 말고도 여러 가지 요소들이 환자에게 과부하를 줄 수가 있고 그것이 근육을 또 피로하게 만들 수가 있습니다. Okay. Second reason is you have a patient which makes like this. Here limitated on the left side, it doesn't work well. And then you ask, why don't you move your arm to the ear? And one patient group says, oh, it hurts so much, I can't reach more, it's too much pain. You make the movement passively, the therapist moves the arm and the patient says, oh, it hurts, no, you can't further. So the limitation of the movement is pain. Then it's not such a problem. Then you have to look for trigger points and to relieve the trigger points which causes the pain, and then you go this way. 만약에 환자한테 이렇게 팔을 양쪽 다 올려보라고 했는데 이렇게 한쪽에서 아로엠이 나오는 환자가 있다. 그러면은 왜 이렇게 환자한테 일반적으로 팔을 왜 이렇게 조금밖에 안 내세요 하면은 그 사람이 아프다 이렇게 할 수 있는데 그때 환자에게 힘을 빼게 하고 우리가 패시브하게 이렇게 했을 때 그때도 통증이 좀 나온다. 그러면은 그때 또한 우리가 실 포인트를 사용을 할 수가 있습니다. And there is another group of patients, same problem. They can't reach more with the left arm. And if you ask why can't you reach the ear, they say, oh, it doesn't work. Is there a lot of pain? No, just little pain, but I can't reach it. 또 한 그룹은 이렇게 올렸을 때 가동범위 제한이 있는데 치료사가 환자한테 왜 이렇게 팔을 안 올리셔 했을 때 아프세요? 물어봤을 때 아프지도 않고 그냥 안 올라간다 라고 하는 그룹도 있습니다. You examine passively and it's the same. You can't reach more, and if you ask why don't it go further, they say no. It doesn't hurt too much, but it doesn't work. It's not possible. And if I press more, a little pain, but you can press more. It's not that the problem. And in this case, is where the limitation is a restriction, and it's not the pain, the limitation of the movement. Then you have to think on that such problems. 그다음에 그리고 패시브로 해가지고 했는데 패시브로 하니까 또 패시브로 더 올리려고 해도 아프지도 않다. 근데 왜 환자 당신이 느끼기에 이게 안 올라간다고 하냐 그냥 모르겠다고 계속 통증은 느껴지지 않는다고 하면은 이건 어떤 구조적인 문제일 수가 있습니다. Because it's a structure which limitates the range of motion. 구조적인 것들이 당연히 가동범위에 영향을 줄 수 있으니까. Okay. If there are no questions, we make a break, 10 minutes, and we take it back. 질문 없으시면 지금부터 10분 동안 쉬도록 하겠습니다. And